están? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándome una vez más. Y bueno, bienvenidos todos a mi cocina. La vamos a estar decorando para la temporada de primavera. Espero motivarlas e inspirarlas nuevamente con estas ideas que les voy a estar compartiendo, el cual lo hago con mucho amor y cariño para todos ustedes. Algo muy importante, mi gente, que recuerden: para vivir bonito no se necesita dinero, se necesita amor, ser creativa, ponerle todo el empeño que tú tengas para estar decorando cualquier rinconcito en tu casa. No importa de dónde sean tus decoraciones, ya pueden ser de la tienda de la segunda, de la tienda del Dollar Tree. Lo importante es el amor con que tú haces las cosas. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí presentes. Dios me les bendiga. Espero motivarlas el día de hoy con estas ideas de mi cocina. Bendiciones para todos. Y ahora sí, pues vamos a comenzar con esta decoración el día de hoy. Comenzar ahora sí con esta decoración. Por aquí yo ya tengo lista todas mis cositas que vamos a utilizar de este lado. Recuerden que todo lo que yo uso y coloco en mi cocina son cosas que siempre estamos utilizando. Les comparto esto porque a lo mejor muchas son nuevas por acá, como también por medio de Instagram, porque por allá me dejaron comentarios diciéndome de que esta cocina solamente es de lujo, que no utilizo nada de lo que tenemos aquí, que no se cocina ni un huevo. Y a mí me causó como risa, con todo respeto se los digo. Claro que en esta cocina cocinamos, mi gente bella que me sigue y me apoya por el canal de vlogs es testigo que aquí cocinamos todos los días. Me encanta la comida, por algo tendré, como dicen, estos cachetes, esta pancita, pero no importa, me encanta comer y claro que todo lo que colocamos en esta cocina lo estamos usando. Así es que vamos a comenzar ahora sí a decorar este rinconcito. Vamos a colocar jabonera, toallitas y todo eso, así es que comencemos. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and sit in you. Oh, oh. Call me anytime that you need a friend. And call me anytime when you're out of tight. And you, I got you, And you got me too. we can always make it through. What we do is what we do. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high. I'm staring into your blue eyes. We don't need nobody else. I got you, and you got me too. I've been saving you, and you save me too.
Yeah, I need it. Don't you need it too? 'Cause I got you. Ahora pasamos a la estufa y voy a estar colocando esta belleza. Vean ustedes, este me lo envió la compañía Temu. Más adelante van a estar viendo ese video. Miren la tapita como es, está bien curioso. Y vean, yo estoy tomando muchos tés ahorita, así es que esto está perfecto. Pones adentro lo que son las hojitas con su tapadera. De esto tienen diferentes estilos. Voy a tratar de buscarles el link y dejárselos en la cajita de información, o a lo mejor hasta que vean este video. La corona que voy a estar utilizando es esta. Yo quería poner algo con flores, pero a la misma vez lo pienso porque no quiero que se llene todo de grasa. Así es que esta yo la puedo estar lavando. Esta la compramos en Amazon. Tenemos por aquí también lo que son las toallitas. Y el portador de cucharones es este, que lo compré en Hobby Lobby en descuento. Creo que ya hace más de un año lo tenemos, pero siempre los veo también lo que es en Home Goods. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you. You save me too. Yeah, I need it. Don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and save you. Oh, oh. Call me anytime that you need a friend, and call me anytime when you're at a tight end. You, I got you, and you got me too. We can always make it through. What we do is what we do. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high. I'm staring into your blue eyes. We don't need nobody else. Pasamos ahora a los cucharones. Estos sí los he utilizado anteriormente. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en esa casa donde la cocina era todo blanco y yo tenía estos cucharones. Son viejísimos, creo que tengo como 4 o 5 años con ellos. Estos sí los hemos utilizado anteriormente, así que los estuvimos sacando para estarles dando también lo que es uso. Vamos a colocar esta belleza de conejo. Estos se los compartí por medio del canal de vlogs y les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Son también de la compañía Temu, al igual que el otro que tenemos allá, que tiene las zanahorias tan hermosos y también están súper económicos. Así es que para las que estén interesadas, recuerden checar la cajita de información. Closer, dance for me. Easy, tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it.
estamos finalizando con esta decoración de la cocina. Lo que nos resta es decorar este pequeño rinconcito donde yo he creado lo que es una estación de café, lo que utilizamos para esta máquina del café expreso. Tenía otra también que ya la había cambiado, pero mi esposo dijo que no, que mejor le estuviera dejando lo que es esta máquina, porque él es el que más la utiliza. Vamos a colocar bandejitas, los canastes, galletitas, y con esto finalizamos la decoración el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, porque se quedaron hasta el final de este video. Los voy a estar dejando también con las imágenes de toda la decoración de mi cocina. Dios me les bendiga. Yo desde aquí les mando besos a todos ustedes, ahí donde quiera que se encuentren. Abrazos de oso, lluvia de bendiciones, y si Dios quiere, mi gente, los vemos con un nuevo videito y disfruten del resto de toda la decoración de la cocina. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your head